بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of Business English 2, today inshallah we will start with the second unit of this course at page 14, and it is titled by Management Styles 2. So in the previous unit we are talking also about some of management styles, such as the participative management style and the authoritarian management style, and today inshallah we will continue talking about other management styles in this unit. So let's start with the first section of this unit, A. Hygiene factors. Yolanda, the car rental manager we met in the previous unit, went on a management course. She looked at the work of Frederick Herzberg, who studied the motivates employees, or what motivates the employees. Here are the notes she took. So let's start to talk at first about Frederick Herzberg. طبعا كلنا عارفين نظرية هيرزبرغ اللي احنا بنسميها ب هيرزبرغ's motivation theory أو two factor theory، نظرية اللي هي العوامل الثنائية، لأنه بركز على two factors اللي هم الهايجين factors، وحنحكي كمان في السكشن الثاني على الموتيفيتنج أو الموتيفيتور factors. First of all, we want to talk shortly about this theory. حكينا إنه it is called a two-factor theory, أو sometimes it is called a motivator hygiene factor theory أو the dual structure theory. كلها بتعطي نفس المسميات لنفس النظرية. طبعا إذا بدنا نحكي على motivating factor أو motivators factors, it is a factors which can encourage the employees to work harder, while the hygiene factors, these factors won't encourage employees to work harder, but they will cause them to become unmotivated if they are not present. الهايجين فاكتورز هي نسميها اللي هي بالفاكتورز الأساسية اللي يفترض تكون موجودة في إطار العمل. غيابها سيؤدي إلى dissatisfaction بالنسبة للموظف، لكن وجودها لا يعني أنه هذا حيعمل encouraging the employees to work harder، ولكن على العكس motivating factors this factors إذا زادت أو اهتمت فيها المنظمة this will lead to encourage employees to work harder. Okay, so we can say that the presence of motivators cause the employees to work harder, and they are found within the actual job itself. وجود motivating factors حيؤدي إلى تشجيع الموظف على العمل بجد، وعادة هذه الفاكتورز احنا بنلاقيها في اللي هي within the actual job itself. حنتعرف عليها طبعا خلال هذا اليونت، أمثلة عليها. While the absence of hygiene factors will cause employees to work less hard, hygiene factors are not present in the actual job itself but surround the job. Okay, الhygiene factors عادة بتكون في محيط العمل أو أمور بتمس العمل not the job itself، على عكس اللي هو motivator factors. Okay, طيب عشان برضو نكمل نحكي على النظرية. كانت النظرية بتحكي إنه poor hygiene factors will decrease employees job satisfaction or it will lead to dissatisfaction. إذا الهايجين factors مرة ثانية كانت يعني فيش فيها اهتمام أو منخفضة، فهذا حيؤدي إلى عدم رضا الموظف، لكن زيادتها لا يعني وجود satisfaction، لأنها أشياء أساسية يفترض أن المنظمة توفرها للموظف. While motivating factors will increase employees job satisfaction. زيادة motivating factors أو الاهتمام فيها هذا حيؤدي إلى زيادة job satisfaction. Okay, so let's start to talk about the factors in more details. Some aspects of work can lead to dissatisfaction if they are not at a high enough standard. طبعا هنا بيحكي على الهايجين factors. لو كان في عندي absence of hygiene factors this will lead to dissatisfaction.
if they are not at high enough standard. These are what Herzberg called hygiene factors. طيب ناخد example على hygiene factors. The first one is supervision. Okay. طبعا supervision زي ما هو معطينا explanation عليها, the way employees are managed. The supervision, it must be fair and appropriate. فهذه أمور يعني بتمس يعني مش العمل نفسه, إنما طبعا لازم نأخذها بعين الاعتبار. It should be fair and appropriate. The second factor or the hygiene factor اللي هي policies. Also the policies, it must be fair and clear to everyone within the organization. The overall purpose and goals of the organization. البوليسي كمان أمور اللي هي السياسات العامة اللي بتضعها المنظمة يفترض أنها تكون فيها نوع من العدالة, تكون واضحة للجميع. The third hygiene factors, the working condition, such as the equipment, working environment, which should be safe and fit the purpose. هنا يعني معطيني explanation لل working condition, the place where you work, the hours worked and etc. نحكي على اللي هو يعني نظام العمل نفسه, and also the salary, وهذه من ال hygiene factors. فهنا بنحكي على ال pay structure, which should be fair and reasonable for the employees, and also to be competitive with other organizations in the same industry. طبعا السالري يختلف عن البونص, هذا شيء أساسي, فبالتالي احنا صنفنا ضمن الهايجين فاكتورز اللي يفترض المنظمة تأخذه بعين الاعتبار. طبعا غيابه حيؤدي إلى dissatisfaction, ولكن وجوده لا يعني انه حيزيد الرضا, لانه هو شيء اساسي يفترض المنظمة بتوفره. فيفترض انه يكون في عندي structure معين للpayment للسالري, يفترض انه يكون في نوع من العدالة حسب الكواليفيكيشنز, حسب التاسكس اللي بياخدها الموظف, لازم يكون reasonable and competitive with other organization with the same industry. peer relationships, كمان relationships لازم تكون واضحة, how you relate to and work with others on the same level of the organization. And the last one is security, level of confidence about the future of your job. So employees should feel that their job is secure and they are not under the constant threat of being laid off. يعني يفترض كمان يكون في نوع من الأمان. هذه طبعا اللي هي أهم الهايجين فاكتورز اللي يفترض المنظمة تاخدها بعين الاعتبار, وما تكون أقل من اللي هو standard معين. Supervision, policy, working conditions, salary, peer relationships and securities. Again, as we said before, that the absence of these factors اللي هي hygiene factors will cause employees to work less harder, okay, and also poor hygiene factors will decrease employees' satisfaction, or it will lead to dissatisfaction. طيب نتعرف على اللي هو second factor اللي هي حسب النظرية motivator factors. Section B, which was talking about motivator factors. Other aspects of work can give positive satisfaction. These are motivator factors. Okay, so motivating factors will increase employees' job satisfaction, such as achievement, the feeling that you have been successful in reaching your goals. So your job, or the job must give an employee a sense of achievement. This will lead or provide a proud feeling of having done something difficult but worthwhile for the organization. فالachievement هي أحد الفاكتورز اللي احنا بنسميها بالmotivator factors حسب تصنيف اللي هو هيرزبرغ theory. The second motivating factors اللي هي recognition, the feeling that your employers understand and value what you do by giving positive feedback
which means telling you what a good job you are doing, the work itself, the nature and the interest of the job. فأيضا recognition تعتبر من motivating factors. This recognition should come from whether the superiors and from employees peers. The third motivating factor اللي هي work itself. The work itself, the nature and the interest of the job. The job must be interesting, varied, challenging to keep employees motivated. Okay, and other motivating factor according to Herzberg theory, responsibility. When you are in charge of something and its success or failure. فأيضا مسؤولية تعتبر يعني من الأمور المهمة اللي أنا لو أعطيتها للموظف أيضا بتأدي إلى زيادة الساتسفاكشن عنده. طبعا هو في عنده تاسك معين يفترض أن يكون في عنده responsibility to achieve it. هو مسؤول عن نجاحه أو فشله، فهذه أيضا بتعطي شعور للموظف بأهمية العمل وبأهمية وجوده في المنظمة. Another motivating factor, advancements. How far you will be promoted in the organization or how far you will go up the career ladder. فيعني تسلسلك داخل المنظمة على السلم الوظيفي أيضا هذه تعتبر من اللي هي motivating factors للموظفين. And the last one, the personal growth. How you develop personally in your work and your opportunity to do this. So the job should give the employees the opportunity to learn new skills, whether on the job itself or by using formal training. فالpersonal growth أيضا لها علاقة بالعمل نفسه. يفترض أن المنظمة تهتم بالموظفين لتطوير مهاراتهم سواء كانت طبعا داخل العمل أو طبعا باستخدام اللي هو التريننج أو الكورسز outside the organizations. Okay, so that's all for this unit. Again, this unit is talking or continue talking about management styles and motivation. تحدثنا اليوم على اللي هي two factor theory أو اللي هي Herzberg theory أو the Dewar structure theory اللي حكت عن two main theories which motivates the employees, the hygiene factors and the motivating factors. حكينا إنه again that the absence of hygiene factors will lead to dissatisfaction while the presence of motivating factors will lead to high satisfaction of the employees. وعددنا بعض الفاكتورز اللي هي hygiene factors such as the supervision, policy, working conditions, salary, peer relationships, security, while the motivating factors such as achievement, recognition, responsibility, the work itself, advancements and personal growth. Now we want to talk about the last section of this unit, empowerment. وحكينا عنها يعني بشكل بسيط في the first unit. And now look at the more recent idea of empowerment, تمكين. Empowerment is the idea that decisions where possible should be made by employees themselves who are close to the issue or problem to be solved without having to return or to consult their managers further up the hierarchy. التمكين أنه أعطي الموظف المسؤولية، أعطيه إمكانية اتخاذ القرارات خاصة إذا كان له علاقة بهذه المشكلة أو يعني مرتبط بهذه القضية دون الرجوع له اللي هي top level of management أو أنه إحنا نرجع للقيادات العليا. بمعنى in other words managers have to delegate as much as possible. فيفترض أن يكون في عندي نوع من التفويض للسلطة حتى يستطيع من اتخاذ القرار. Delegation is one of the keys to employees being empowered in this way. واحدة من أهم الأمور اللي ممكن تؤدي إلى تمكين الموظفين اللي هي delegation of the authority in order to take different decisions, solve different problems and so on. Also, organizations become less hierarchical with fewer management levels.
الديليجيشن هذا مش بس هيؤدي إلى تمكين الموظف، وبالتالي طبعا تمكين الموظف يعني حيكون motivated وبالتالي إلى high satisfaction. أيضا المنظمة ممكن تستفيد، بمعنى أنه المنظمة إذا عملت delegation هيك حيكون في عندي نوع من decentralization، فهذا حيؤدي إلى تخفيض المستويات الإدارية less hierarchical with fewer management levels. حتكون عندي المستويات الإدارية طبعا أقل، فبالتالي عملية الإدارة نفسها بتكون أسهل وأبسط. طبعا أنه أتبع decentralization هذا برجع لعدة عوامل. يفترض أن الموظفين يكونوا كفؤ، يفترض أن الموظفين يكونوا متمكنين، فيهم نوع من القيادة، وإلى آخر من الأمور الأخرى. That's all for Unit 2. Now we wanted to solve the first exercise of Unit 2, Management Styles 2. The first exercise at page 15. Look at this job advertisements. Match the underlined items from 1 to 6 with the hygiene factors in A opposite. هنقرأ هذا الإعلان الوظيفي وحنشوف حسب عندي ال underline items حنصنفها اللي هي الفاكتورز اللي ذكرت فيه اللي هي الهايجين فاكتورز. اوكي طيب نقرأ الإعلان. Legal translator English to French Paris 80,000 euros. في عندي إعلان وظيفة لمترجم قانوني من إنجليزي لفرنسي. طبعا معطيني هنا أول يعني item اللي هو الأندرلاين item $80,000 for sure إنه هذا بيحكي على السالري. فبالتالي the first hygiene factor in this advertisements أو job advertisements اللي هي السالري. This is a salary. طيب نكمل قراءة. Large Anglo-French law firm seek legal translator to translate and correct French and English legal documents. Legal qualifications and experience essential. Based in the firm's busy translation department, you will work under the head of translation. Okay, فهي the second underline item إنه أنت حتعمل تحت اللي هو أو حتتبع أو تحت إشراف اللي هو ال Head of Translation Department. فبالتالي هنا بنحكي على supervision. Okay, so the second هنا the second hygiene factor اللي هي supervision. طيب رقم 3 as part of a team of 5 translators. هنا يعني أعطاني فكرة عن الناس اللي هشتغل معاهم. as a part هتكون جزء من فريق عمل مكون من 5 اللي هو مترجمين. فبالتالي هنا بيحكي على اللي هو الهايجين فاكتور اللي بيحكي على البير relationships، علاقتك مع الآخرين أو الناس اللي هتشتغل معاهم from the same level. Number 4 in line. خلينا نكمل. in line with overall policies of the firm. طبعا أكيد باتباع اللي هي السياسات الموجودة في المنظمة. فهنا بنحكي على hygiene factor اللي هو ال policies. Okay, so number 4 the policies. You will work a 35-hour week. هتشتغل 35 ساعة. طبعا 35 ساعة هنا بنحكي على ال working condition. working condition نظام العمل اللي حيكون موجود with a 1-year contract in the first instant. ولكن أول سنة حتكون عبارة عن عقد. تمام. فبالتالي هنا نحكي على الهايجين فاكتور اللي هو security. أول سنة حتكون في عندي عقد براتب، فبالتالي في عندي نوع من اللي هو الأمان. So again the first item نحكي عن الهايجين فاكتور salary. The second one is supervision. The third one the peer relationship. Number 4 the policy. And number 5 the working condition. And the last one is security. Okay. Exercise 2 and 3 inshallah we will discuss it in the next Zoom. And the last question اللي هي over to you إن شاء الله حنخليه assignment أيضا، ولكن حنتحدث عنه إن شاء الله في محاضرات الزوم القادمة. That's all for Unit 2. Thank you for your listening and good luck.